Hi friends, today one of the interview question. Find the vowels count in the given string. ఓకే ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు దాంట్లో వొవెల్స్ కౌంట్ ఎన్నో కనుక్కోవాలి ఓకే కౌంట్ నౌ వొవెల్స్ అంటే ఏఈఐఓయు రైట్ ఐ విల్ టేక్ ద వన్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఓకే నౌ ఐ విల్ టేక్ ద కౌంట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఐ విల్ ఇనిషియలైజింగ్ ద వాల్యూ రైట్ జీరో because this is the count means first initializing the zero then how to iterating through loop okay from each character wise ఓకే ఫర్ కే ఇన్ ఏ దెన్ ఇక్కడ వచ్చే కే ఉంది కదా ఈ కే వాల్యూ వొవెల్స్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకున్నా ఇఫ్ కే ఇన్ వొవెల్స్ దెన్ ఏదైతే ఉందో వొవెల్స్లో ఉంటే దీని కౌంట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై వన్ కదా కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ నౌ వన్స్ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ అయిపోతే ఎన్నైతే ఉన్నాయో కౌంట్లో వాల్యూ అదే వాల్యూ అనమాట దీంట్లో 5 ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. భూమా అకాడమీలో వొవెల్స్ అనేవి 5 అనమాట. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్.